Hello all. A very good morning to all of you. This is Vilasini from Veranda IAS. And friends, இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா it's a bright Monday morning. So I hope all of you have a very productive week ahead. And yes, just a reminder, usually வந்து weekends, right? Utilize weekends for revision. So நீங்க Monday to Friday என்ன படிச்சாலுமே it is important to leverage on that in the weekend. So Saturday and Sunday try to revise, try to நிறைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்க. நீங்கள் படித்த கான்செப்ட்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸாக இருக்கட்டும், ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கட்டும், ஆப்ஷனலாக இருக்கட்டும், ஆன்சர் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸும் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. சம்வேர் இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் பிகாஸ் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே இந்த எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் it will create an impact. So you have to practice more, number one. So next, yes, like we usually start on a very positive note or we talk about something very interesting. So இது வந்து பாருங்களேன், look at this image. So இந்த இமேஜில் என்ன தெரியுது? A group of people, right, they are protesting, right? So எதுக்கு protest பண்றாங்க? Like what is the intention for conducting a protest அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so இது வந்து is basically an image which talks about the celebrations of Amazon Day. Amazon Day. So உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், the Amazon forests are also called as lungs of the earth. ஸோ இந்த அமேசான்ல இருக்கிற இந்த ப்ரெஷியஸான ரிசோர்ஸஸ் ஃப்ளோரா ஃபோனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி டிட்டீரியோரேட்டிங். சில நிறைய ரீசன்ஸ்னால there has been a massive threat to this particular place. டிஃபாரஸ்டேஷனாக இருக்கலாம், ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷனாக இருக்கலாம், நிறைய ஸ்பீஷீஸ் வந்து ஆர் பிகமிங் என்டேஞ்சர்ட் இந்த இடத்துல, நிறைய ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்ஸ் நடக்குது, டெவலப்மெண்ட்காக ஏகப்பட்ட லேண்டை நம்ம கிளியர் பண்ணுறோம். ஸோ ஓவரால் இதோட இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்னவா இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பிளேஸில் அவ்வளோ ட்ரீஸ் இருக்கு, ரைட்? ட்ரீஸ் ஆர் நோன் டு பியூரிஃபை அண்ட் கிவ் அஸ் ஆக்சிஜன். இப்போ டிஃபாரஸ்டேஷன் மேசிவாக நடக்குது, many trees around us are getting disappeared. So what will it happen? It will create a negative impact. So இங்க ஒரு negative impact create ஆகும்போது, right, இருக்கிற species ஓட habitat will get affected. இருக்கிற tribal people ஓட habitat will get affected. Next, forest fires increase ஆக animalsக்கு தேவைப்படுற food கம்மியாகும். So இந்த animals என்ன பண்ணும்? They'll be forced to move out of the forest and they will be forced to enter into areas where humans are living. So இந்த இடத்துல வரும்போது man animal conflict நடக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அமேசான் ரிவர் ஓட வாட்டர் லெவலும் கம்மியாயிட்டே வருது, இட்ஸ் ரெடியூசிங். ஸோ அமேசான் ரிவர்ல இருக்கிற வாட்டர் லெவல் கம்மி ஆக இந்த ரிவர்ல இருக்கிற நிறைய பியூட்டிஃபுல் பிங்க் டால்ஃபின்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கெட்டிங் எஃபெக்டட். ஸோ பிங்க் டால்ஃபின்ஸ் வென் தே கீப் டையிங், ரைட், யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு வாட்டர் பாடியில ஏகப்பட்ட டெட் ஆர்கானிசம்ஸ் இருந்தா திஸ் கேன் ஆல்சோ லீட் டு தி ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் டிசீசஸ், கரெக்ட்? ஸோ இங்கேருந்து டிசீசஸ் ஆரம்பிச்சு வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் வென் லோக்கல் பீப்புள் வாட்டரை வந்து அவங்களோட டொமெஸ்டிக் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ்க்கு கன்சப்ஷனுக்காக எடுக்கும்போது இட் கேன் ஆல்சோ ரிசல்ட் இன் தேர் சிக்னஸ் அண்ட் இட் கேன் ரிசல்ட் இன் பப்ளிக் ஹெல்த் எமர்ஜென்சிஸ் ஆஸ் வெல். ஓகே, ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ஸை நிறைய இக்காலஜிஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, தி அமேசானியன் ரீஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ரீச்சிங் வாட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ டிப்பிங் பாயிண்ட். இந்த வேர்டு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? டிப்பிங் பாயிண்ட். டிப்பிங் பாயிண்ட்னா என்ன? You know, many people say tipping point of an iceberg. Tipping point of an iceberg. அப்படின்னா இந்த இடத்தை தாண்டதுக்கு அப்புறம் there is no coming back. Like you fall down, done, அவ்வளோதான். ஸோ டிப்பிங் பாயிண்ட், அமேசான் ஃபாரஸ்ட்ல நடக்கிற இந்த சேஞ்சஸ், இந்த ரீஜன்ல நடக்கிற லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ப்ரோக்ரெசிங் டுவர்ட்ஸ் வாட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ டிப்பிங் பாயிண்ட், அ பாயிண்ட் ஆஃப் நோ ரிட்டர்ன். ஸோ இதுக்கப்புறம் வர எல்லாமே வில் பி irreversible அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இட் இஸ் ஹை டைம் தட் வி அக்னாலேஜ் திஸ், ரைட்? ஸோ நீங்களும் நானும் ஆஸ் கான்ஷியஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் சிட்டிசன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் டு மேக் திஸ் வேர்ல்ட் அ பெட்டர் பிளேஸ்? நம்பர் ஒன், we can try switching over to paper bags, cloth bags instead of plastics. கார்பன் எமிஷன்ஸை கம்மி பண்ணுறதுக்கு எஃபர்ட்ஸ் எடுக்கலாம். ஸ்விட்சிங் டுவர்ட்ஸ் எலக்ட்ரானிக் வெஹிக்கிள்ஸ், ட்ரைங் டு யூஸ் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் as much as we can. These small actions, right, will go a long run in preserving and protecting the planet, right? So today வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு few days back this protest was being organized to create an awareness about the importance of preserving the Amazonian region. Okay, so on this note, let us always remember at the end of the day you are planning on becoming a civil servant. So here நீங்க ஒரு environmentally responsible and conscious citizen கூட இந்த ப்ராசஸ்ல நீங்க மாறணும் as an aspirant.
Okay, so this is the note for today. So in the context, let us talk about the important topics of discussion. So 6th September la vandu pathina, number 1 we'll be talking about US has lost India to China, says Trump. So in the context, especially after the Shanghai Cooperation Organization meeting has taken place, there have been multiple double standards. So in the context, yes, US is not very happy, especially with Russia, India, China trilateral. Okay, so in the context, Shanghai Cooperation Organization pati we'll touch upon it. இது பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோல பேசிட்டோம். ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பிளேலிஸ்ட்ல ஷாங்காய் கோஆபரேஷன் ஆர்கனைசேஷனை போய் சர்ச் பண்ணுங்க. யூ வில் ஃபைண்ட் த வீடியோ ஃபார் த சேம். டூ வாட்ச் இட். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் ஜாயின்ஸ் பிரேசில் லெட் வர்ச்சுவல் பிரிக் சமிட். ஸோ பிரேசில் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிக் சமிட் வர்ச்சுவலி ஹோஸ்ட் பண்றாங்க. ஸோ இது வந்து இஸ் பிரைமரி டு டிஸ்கஸ் ஆன் யூஎஸ் டேரிஃப்ஸ். ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல யூஎஸ் அண்ட் இந்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கண்ட்ரீஸுமே ஆர் ஹெவிலி அஃபெக்டட் பை 50% டேரிஃப். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்கு. இந்த கான்டெக்ட்ல வி வில் ட்ரை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பிரிக்ஸ், இந்தியாவோட ரோல் பிரிக்ஸ்ல என்ன, பிரிக்ஸோட ஆர்கனைசேஷனல் ஃப்ரேம் ஒர்க் என்ன, ரைட்? வாட் ஹேவ் பீன் சம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் வித் ரிகார்ட் டு திஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா northern states affected by floods. So உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் last few weeks has not been very great for North India, especially the Indian Himalayan region. உத்தராகண்ட், ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர், பஞ்சாப், ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் நிறைய இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவியர் ஃப்ளட்ஸ், ஃப்ளாஷ் ஃப்ளட்ஸ், கிளவுட் பர்ஸ்ட் ஈவெண்ட்ஸ், லேண்ட் ஸ்லைட்ஸ், ரைட்? இதனால ஏகப்பட்ட டேமேஜ் டு லைஃப் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல ஜஸ்ட் சம் அப்டேட்ஸ், ரைட்? அண்ட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல we will try understanding few things. Okay, so இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க GS paper 3 DM. These two are your IR. Okay, next one வந்து பாத்தீங்கன்னா the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme is staring at an uncertain future அப்படின்னு காங்கிரஸ் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்க. Like we have already discussed, in this scheme வந்து பாத்தீங்கன்னா it is very important to provide livelihood opportunities for rural population. பட் என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷத்துக்கு அலாட் பண்ண பட்ஜெட்ல இருந்து a significant amount has been used to clear போன வருஷத்தோட பெண்டிங் டியூஸ். ஸோ போன வருஷத்துக்கு வந்து நம்ம இந்த வருஷத்துல இருக்கிற பட்ஜெட்டை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டா இந்த வருஷத்துக்கு பெனிஃபிட் ஆகிற பீப்புளுக்கு நம்ம வந்து அன்ஜஸ்டிஸ் பண்றோம்ல. we are reducing the number of people who could be benefited by this. So this is a criticism. So in the context in the scheme pati we will touch upon it. So schemes and initiatives for vulnerable sections வந்து பாத்தீங்கன்னா GS paper 2 social justice. Next, environmental compliance needs to be monitored at all levels. So in the context நம்ம already பேசிட்டோம், right? So pollution control boards ஓட rules மாறி இருக்கு. We've already discussed about this. We'll touch upon it. Environmental compliance எதுக்கு important, right? And இதுல என்ன சில loopholes இருக்கு, right? We will try understanding this. So in the context of pollution as a topic வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க GS paper 3 environmentல it is significant. Okay, so இதுதான் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போற சில major topics. Next one, 7th and 8th இருக்கிற topics வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 Khalistani outfits got funding from India from inside Canada. So in the context GS paper 1 Indian society la வந்து பாத்தீங்கன்னா we talk about regionalism. Regionalismல நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. For example, you have intra-regionalism, inter-regionalism, supra-state regionalism and different forms of regionalism வந்து பாத்தீங்கன்னா secessionism and separatism. Okay, so in the context of Khalistan, right, a nation for the Sikhs. So in the context of Khalistan or ideology, right, like how did this come into existence, correct? And what were some events which took place? So Indian society point of view lende regionalism, concepts associated with regionalism, right? So Khalistan movement, what happened, idu vandu we will try understanding. Okay, so idu vandu pathina unga GS paper 1 Indian society. Next, GI tags. So Bodoland territorial region ஒரு இடம் இருக்கு. ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா there is some conflict which is going on. But here வந்து பாத்தீங்கன்னா one positive thing which has come out is நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு வந்து GI tags வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. So here GI tagனா என்ன? What is a geographical indication tag? இதோட significance என்ன? இந்தியால வந்து what have been some major milestones with regard to GI tags? So here GI tag ஓட significance என்ன? இந்தியால வந்து how are we promoting GI products? இதையும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல இந்த டாபிக் வந்து you can bring it under economy.
Next, the vanishing practices of Apatanis. So Apatanis ன்னு சொல்லி ஒரு particular community இருக்காங்க. இவங்க வந்து அருணாச்சல் பிரதேஷ்ல இருக்காங்க. They have some different practices, especially women. women வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைட் அவங்களோட நோஸ்ல வந்து they are known to wear very huge nose rings, like it's literally அவங்க ஸ்கின்னுக்குள்ள it is embedded. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா some cultural practices இந்த மாதிரி இருக்கு. it is getting eroded away. facial tattoos போடுறாங்க. இந்த மாதிரியான சில cultural traits are getting eroded away. New generation Apatani women refuse to, dress up in a particular way like that. So in the context there, some concepts associated with culture. For example, acculturation na என்ன? Cultural relativism na என்ன? We will try understanding a few of this. So இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா culture as a concept உங்க GS paper 1 Indian society it could be significant. Next, rock's carbon storage capacity has been vastly overestimated. So உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் the era in which we are living currently வந்து பாத்தீங்கன்னா it is known for rampant global warming and climate change. நம்மள சுத்தி global warming and climate change வந்து has massively increased. Correcta? So in the context of we are taking efforts to cut down carbon emissions. Everyone will agree. Carbon emissions நம்ம cut down பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். நம்ம வந்து ஹைட்ரோஜன் எக்கனாமிக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணணும்னு பேசிட்டு இருக்கோம். we are shifting over to electric vehicles, right? So இந்த மாதிரியான சேஞ்சஸ் நடந்துட்டு இருக்கு and there is a constant talk on decarbonization. For example, இந்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா as a part of our NDCs னா என்ன? nationally determined contributions. நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்? by 2070 வந்து பாத்தீங்கன்னா we will bring down the carbon emissions to zero. அப்படி நம்ம சொல்லியிருக்கோம். கரெக்டா? ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல கார்பன் எமிஷன்ஸ் பத்தி பேசும்போது there are some technologies to capture carbon. For example, carbon capture and storage. So carbon capture and storage na என்ன? ஏர்ல இருந்து கார்பனை நம்ம ட்ராப் பண்ணணும், ரைட்? அண்ட் we will try storing it in a place. For example, ஓஷன்ல ஸ்டோர் பண்ணலாம், ரைட்? இல்ல ராக்ஸுக்கு நடுவில் ஸ்டோர் பண்ணலாம், செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸுக்கு நடுவில் ஸ்டோர் பண்ணலாம், abandoned minesல ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல எஸ், earlier வந்து பாத்தீங்கன்னா there was a great higher expectation on how much quantity of carbon can be stored, but recent studies வந்து has said that the numbers slightly vary. So இந்த டாபிக் பத்தி படிக்கும்போது you will be able to understand carbon capture and storage na என்ன, right? And some findings of the study. So in the context yes, carbon capture, storage, climate change வந்து உங்க GS paper 3 environment. Okay, next GST reforms or further updates. For example, our finance minister Nirmala Sitharaman ma'am has basically said that in the context வந்து பாத்தீங்கன்னா the new GST reforms will benefit the people. It will boost consumption. So it will also drive GDP growth ன்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. So in the context just a little few highlights on GST council, right? And latest updates நம்ம already இத பார்த்திருக்கோம். We'll just touch upon it. So இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா this topic உங்க GS paper 3 economy. Okay, next one வந்து பாத்தீங்கன்னா there was a mention about the National Human Rights Commission. State newsல இருந்துச்சு, but more than the article, National Human Rights Commission as a body is important. உங்க பாலிட்டில வந்து questions வந்திருக்கு about NHRC. So in the context we should have an idea about it. Okay, so NHRC, National Human Rights Commission, right? உங்க பாலிட்டில it can play a role. Next, electoral rolls and special intensive revision. So in the context yes, some updates and just to touch upon the existing topic. ஏன்னா the editorial கொடுத்திருந்தாங்க. We'll also be looking at editorial topics separately, but here one வந்து because it was there in the news, let's touch upon it. Okay, so in the context வந்து yes, இதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க GS paper 2 polity. இது தவிர what are some topics which I want you all to go and read? ஏன்னா அது எல்லாமே repeated topics. Number 1, the Israel-Palestine conflict, the position of Gaza. Number 2, Russia-Ukraine conflict, the issue which is going on, right? இது பத்தி போய் படிங்க. Governor related issues போய் படிங்க, right? And apart from that, anything on any calamities that we have already discussed, அது பத்தியும் போய் படிங்க. So சில topics which have already been covered, I am not covering it here. I want you all to go and read. Okay, so please don't take it for granted. இது எல்லாமே போய் ஒரு வாட்டி படிங்க. Try practicing the PYQs, right? And if you have doubts, you can always post it in the comment section. Done? Okay, so guys, in the context there, let us start for the first topic of 6th September. Okay, US has lost India to darkest China, says Trump, right? So இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா there has been a lot of drama, right? But let's keep the drama aside. UPSC point of view, what is important? Let us analyze that.
So number one, உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் background story, right? If we have to talk about the background. So Trump வந்து யாரு? He's an American nationalist. That is what our external affairs minister Jaishankar had rightly quoted. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, Trump is an American nationalist. He believes in America first, America's self-interest. Okay, this is one. And Trump வந்து பவருக்கு வரும்போதே what he had promised was, he had promised MAGA. MAGA னா என்ன? He had promised that when he comes to power, he will come with the intention of make America great again. Make America great again. In the intention he came to power. So in the context வந்து பாத்தீங்கன்னா, he had also mentioned way back earlier that எந்தெந்த countries ஓட India has an unfair trade advantage, அந்த countries மேல he will be imposing around 26% tariff அப்படின்னு அவர் ஃபர்ஸ்ட் எப்பயோ சொல்லியிருந்தாரு. இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்தியால வந்து இனிஷியலி உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், the story was initial tariffs வந்து பாத்தீங்கன்னா 25%. பிளஸ் அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, a penalty will also be imposed. ஏன் penalty? ஏன்னா வந்து இந்தியா இஸ் டிபெண்ட் ஆன் ரஷ்யா. எதுக்கு இந்தியா ரஷ்யா மேலே டிபெண்டா இருக்கு? நம்பர் ஒன், க்ரூட் ஆயில் நம்ம ரஷ்யா கிட்ட இருந்து அதிகமாக ப்ரொக்யூர் பண்றோம். நம்பர் டூ, S-400 டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம், இதுவும் நம்ம ரஷ்யா கிட்ட இருந்து எடுக்கிறோம். This is not liked by the US because what US feels is, number one, நம்ம ரஷ்யா கிட்ட இருந்து crude oilum military equipment வாங்கும் போது, especially with the ongoing Russia-Ukraine conflict, right? In the money, right, with which India is buying, இது வந்து can be used to fund the Russia-Ukraine conflict by Russia. They can use it for the war அப்படின்னு US criticize பண்றாங்க. But in the context வந்து பாத்தீங்கன்னா, India வந்து as a country also has to look out for its own self-interest. Correct? So யோசிச்சு பாருங்க, at some point, right, if we talk about it, India வந்து, we are a country who's highly dependent on fossil fuel imports. So நம்ம imports of fossil fuels வந்து பாத்தீங்கன்னா, it is quite high. So in the context, if at all there is a country which is going to give us fossil fuel at a discounted price, நம்மளுக்கு அந்த country தானே இன்னும் attractive-ஆ தெரியும் as an attractive option. So think about it. மற்ற countries கிட்ட இருந்து நம்ம crude oil வாங்கும் போது we have to pay higher prices. But in the context வந்து பாத்தீங்கன்னா, if you talk about the context of Russia-Ukraine conflict ஆரம்பிக்கும் போது நிறைய western countries வந்து impose severe sanctions. So Russia was desperate and was looking out for alternate markets. In the context வந்து discounted prices fuel விற்க ஆரம்பிச்சாங்க. For India, it seemed very relevant. We felt why not? ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து when we try to get this crude oil, number one, our import, like நம்ம spend பண்றது will come down, number one. Second, if we see, it will also keep the prices in check. And number three, inflation can also be maintained, right? So in the context, we found that attractive. And also in the context of India, நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, entire world வந்து பாத்தீங்கன்னா is becoming a fragmented geopolitical order. So in the context, as a country, we should also look out for our own self-interests. So here வந்து பாத்தீங்கன்னா, we depending upon Russia, right, is again for our own self-interest. At the same time, India has also accused countries like US, China, European Union of Western double standards. For example, India has said, USA வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யா கிட்ட இருந்து யுரேனியம் வாங்குறாங்க. சைனாவா இருக்கட்டும், யூரோப்பியன் யூனியனா இருக்கட்டும், they get crude oil imports, I mean fossil fuel imports from Russia. So in the context வந்து, this is complete Western double standards. So இதுதான் வந்து background. So in the context உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், recently வந்து பாத்தீங்கன்னா, our Prime Minister had first visited Japan. ஜப்பான்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா, he had gone to China. எதுக்கு சைனா போயிருந்தாரு? To attend the Shanghai Cooperation Organization meeting which took place. So இந்த இடத்துல நிறைய discussions இருந்துச்சு, right? For example, economy ties நம்ம bolster பண்ணணும், right? Defense ties நம்ம further improve பண்ணணும். Terrorism will not be tolerated, fine. So in the context வந்து even Xi Jinping, right, had mentioned that the dragon and the elephant வந்து பாத்தீங்கன்னா need to work together. Right? Border related issues should not define our ties. And in the context, it also gave an opportunity for RIC trilateral. RIC trilateral பத்தி பேசும்போது, we are talking about Russia, India, China trilateral. Right? So all of this together வந்து பாத்தீங்கன்னா has somewhere, right, Trump has not been very happy with it. So in the context of what US is feeling, how, like, the relationship is getting கொஞ்சம் navigated வந்து பாத்தீங்கன்னா, US வந்து feels that India, right, has been progressing close towards China now.
But in the context of India, what we feel is, even recently, we have made a statement saying we've continued to have a very good relationship with US. But here in the tariff issues, it has got slightly complicated. But here as a country, we are looking out for our own self-interest. So in the context, yes, Shanghai Cooperation Organization meeting நடந்ததுக்கு அப்புறம், right, with Russia, India, China, trilateral, right, it has not, US has not been very happy. And இதே Trump has also remarked that India has to choose sides. But India we are also looking out for our own self-interest. And இதே மாதிரி they've also spoken about the BRICS meeting, right? So BRICS kuda with Brazil, Russia, India, China, South Africa being there, India's presence over there might also affect the relationship a little bit. அதே there were also discussions on the Russia-Ukraine war, and India has always said that it has mooted for peace, right? And இதே going forward, we also should understand very soon quad na enna, a group of 4 countries, right? So that comprises US, Australia, Japan, India. So in the quad meeting will be organized in India. So here, if Trump will come or not, அது will determine the scope of the relationship ahead. So இதுதான் the scope of the discussion, but இதை தாண்டி we need to understand how is the relationship and the dynamics changing. So India should we always be dependent on US as a reliable partner? அதுதான் is your takeaway. You need to understand that. So here, the most sensible thing to do is diversify. ஒரே இல்ல few countries மட்டும் நம்ம dependent இருக்கோம் in terms of selling out our goods, right? That will create a problem. But if we diversify, there won't be a problem. Tariffs are it will not be a problem, right? Inflation can be managed. So in the context, this is the simple takeaway. Okay, so IR point of view, try to understand the nature in which the relationship is getting altered. That's it. So next, in the context, our External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar, he will be attending the Brazil-led BRICS Virtual Summit on US tariffs. Okay, so in the context, let us understand few things. So number one, we all know US has imposed a tariff of 50% on India and also on Brazil. So here, the current meeting, it will be administered by the Brazilian president. Our peru Lula da Silva. Okay, so he is the Brazilian president and he'll be hosting this. So in the context, yes, the idea is this has come after the Shanghai Cooperation Organization meeting where there was a lot of criticism. And in the context of one thing we need to understand is the month of July, somewhere very recently the 17th BRICS summit நடந்துச்சு in Brazil. So on the time the motto of the conference itself was strengthening global South cooperation for more inclusive and sustainable governance. Fine. And here Rio de Janeiro declaration kuda avanga officially sign பண்ணிருக்காங்க. But here you need to understand global South. Developing countries need to come together and strengthen their position. And yes, அடுத்த summit it will be hosted by India, the 18th BRICS summit in 2026. So here, let us understand a few things about BRICS. So originally, BRICS BRICS in பேர், it was just BRIC, BRIC. இந்த பேர் யார் coin பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா a British economist by the name Jim O'Neill. So இவர் he represented BRIC to determine some large emerging economies. So Brazil, Russia, India, China. Later somewhere in the year 2010, South Africa was also added to the list and அதுக்கப்புறம் BRIC இந்த பேர் BRICS-ஆ மாறுச்சு. So இப்போ இருக்கிற members யாரெல்லாம்? So yes, Brazil, Russia, India, China, South Africa தவிர 2024 we also had other members like say Egypt, Ethiopia, Iran and UAE who became a part. Officially 2025, that is just a few months ago, Indonesia has also joined the group. Right? So in the context, many countries are coming together and they are becoming a part. So BRICS is significant. You look at all these countries. Somewhere this could become a strong economic cooperation as well. So here they include 45% of the world's population. That is significant. Next, GDP vechu paakumbodhu 37.3% of the global GDP. Okay, so this is larger than many other groupings. European Union even the group of 7 countries compare it is much more larger. That is one thing which is significant. Next one, BRICS sort of benefits and leverages என்னலாம் இருக்கலாம். Number 1 economic cooperation. So யோசிச்சு பாருங்க, dollar impact of US dollar counter பண்றதுக்கு or to reduce the dependence, right? This could become a new gateway. BRICS இருக்கிற members, right?
So here, because அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா local currencies trade பண்ணலாம், and this will somewhere ensure that like you know um, uh, like டாலர்னால ஏற்படுற implications can be avoided. So trade ties இருக்கலாம், investment ties இருக்கலாம், financial cooperation இருக்கலாம், இந்த எல்லா levelsலையும் we can cooperate. Next, new development bank, it is also a part of an initiative of BRICS. மெயினா வந்து infrastructure projectsக்காக to provide funds. So this could be very useful. ஏன்னா member countriesக்கு வந்து infrastructure development ஆனாலே definitely communications, transport, logistics எல்லாமே is going to get developed. Correct. Next, it is also a way of promoting south-south cooperation. Developing countries க்கு நடுவுல இருக்க relationship நம்ம ஸ்ட்ராங்கா strengthen பண்ணலாம். This is also one way which is very useful. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா strategic autonomy. So here western sanctions override பண்றதுக்கு this grouping could be very very effective. இதுதான் major benefits. Now here, what are some issues? ஒரு country பாருங்க, there is some tension happening over there. Their ideology, their political structures are also very different. For example, India, China, we had the post Galwan clashes. Now வந்து பாத்தீங்கன்னா things are getting much better. Visas அதிகமா கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம், investments are improving, right? And even Kailash Mansarovar Yatra has been resumed. அதுவே பாத்தீங்கன்னா if you talk about Russia Ukraine conflict is happening. So in the context நிறைய internal chaos and conflicts are taking place. Number one. Next, China factor. So China BRICS இருக்கு, agreed, but China வந்து பாத்தீங்கன்னா is also exerting a lot of influence, and initiatives like Belt Road Initiative இல்ல China Pakistan Economic Corridor might not be laid a lot by India. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா BRICSல வந்து என்ன சொல்றாங்க, ஒரு strong institutional framework இல்ல. That is also one major hindrance. Okay, and next one வந்து பாத்தீங்கன்னா different countries ஓட growth models இருக்கட்டும், அவங்களோட ambitions இருக்கட்டும் is much more different, and this can create some amount of economic disparities. Next one, it is very important that BRICS வந்து பாத்தீங்கன்னா BRICS இருக்கிற members வந்து should have an aligned vision. அப்போதான் வந்து இந்த grouping ஓட benefits நம்ம reap பண்ணணும் முடியும். So that has also been cited over here. So in the context BRICS ஓட structure, members யாரு, benefits என்ன, issues என்ன நம்ம பார்த்துட்டோம். Okay, so here look at this question. Consider the following statements. The new development bank has been established by the Asia Pacific Economic Cooperation. The headquarters of the new development bank is in Shanghai. So guys, யோசிங்க, look at the options. Option A, B, C and D. So whatever you think is the answer, please let me know in the comment section. Okay, so yes, moving forward. Northern states get reprieve from rain but grapple with aftermath of floods. Okay, so yes, in the context I'm not going to go into the topic all over again, but we'll just try understanding few things. So number one, நம்ம எல்லாருக்குமே background தெரியும், கரெக்டா? So last few weeks வந்து பாத்தீங்கன்னா northern Indiaக்கு it's not been very great. Cloud burst இருக்கட்டும், flash floods இருக்கட்டும், right, severe rains இருக்கட்டும், it has been taking a major hit over here. நிறைய rivers, the Ravi river, BS river, Sutlej river வந்து பாத்தீங்கன்னா it is overflowing, right? So here வந்து now என்ன சொல்றாங்கன்னா somewhere வந்து the water levels are receding down, but the damage caused by it is very very heavy அப்படின்னு சொல்றாங்க. So in the context yes, calamities, cloud burst, landslide, flash floods, இது பத்தி போய் படிங்க. Okay, so here cloud burst நம்மளுக்கு தெரியும், ஒரு small areaல வந்து there is intense heavy rainfall for a very long period of time, it is called as a cloud burst. Next, if you talk about flash floods, right? So flash floods என்ன ஆகும்? Cloudburst events can trigger flash floods and landslides. So இந்த இடத்துல yes, disaster management point of viewல வந்து பாத்தீங்கன்னா number one, there has to be a certain degree of preparedness. So you know there is a saying, prevention is better than cure. Prevention is better than cure. So damage ஆற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணாம நம்ம முன்கூட்டியே வந்து we have to improve our resilience, prepare and be ready. So DM point of viewல வந்து பாத்தீங்கன்னா using some terminologies like number one, disaster preparedness, number two, early warning systems நம்ம பெட்டரா இன்க்ளூட் பண்ணணும், number three வந்து hazard maps வந்து நம்ம revamp பண்ணி we have to make it more effective. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா IMD forecasts வந்து clear-ஆ நம்ம follow பண்ணணும், awareness alerts can be generated to people, right? Next one, capacity building ன்னு ஒரு word இருக்கு. Capacity building னா என்ன? எல்லா stakeholders வச்சு we have to improve the resilience towards disasters. Stakeholders னா நம்ம யாருன்னு சொல்றோம்? We're talking about the government, we're talking about NGOs, civil societies, citizens, etc.
right? And இதே கான்டெக்ட்ல NDMA guidelines, National Disaster Management Authority ஓட guidelines நம்ம effectively follow பண்ணணும். All this is important, okay? இதெல்லாம் பண்ணாதான் we can enhance our resilience towards facing such disasters with better ease, okay? This is one. And இதே கான்டெக்ட்ல நீங்க disaster management related answersல conclusion எழுதும் போது make sure you are quoting some initiatives. For example, coalition for disaster resilient infrastructure, CDRI நீங்க quote பண்ணலாம். Number 1. Number 2, you can also quote what is called as Sendai framework. Sendai framework. So Sendai framework வந்து பாத்தீங்கன்னா it talks about what is called as build back better. So இது எல்லாமே நீங்க answers quote பண்ணீங்கன்னா it will enhance the overall quality of your answers. That's it. Okay. So these are few things. Keep this in mind. Next, going forward, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme is starting at a very uncertain future. It's staring at a very uncertain future அப்படின்னு சொல்றாங்க. So in the context, yes, few things we need to understand is number 1, right? நம்ம இதை பத்தி already பேசிட்டோம். So I'm just going to look at the updates. So number 1 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, Ministry of Rural Development ஓட scheme. It is a centrally sponsored scheme. Primary aim வந்து என்ன? 100 days வேலை கொடுக்கணும், right? Guaranteed wage employment, right? Unskilled manual work எடுக்கிறவங்களுக்கு we can give. இவங்க வந்து ரூரல் ஏரியாலேருந்து இருக்கணும். It is a form of livelihood security for them. So who is eligible? 18 plus years old-ஆ இருக்கணும், ரூரல் ஏரியாலேருந்து இருக்கணும், right? And இன்னொன்று 1/3 of the beneficiaries வந்து பார்த்தீங்கன்னா it has to be women. Next one, 15 daysக்குள்ள நம்ம வந்து இவங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டாங்க, ஓகே? 15 daysக்குள்ள நம்ம இவங்களுக்கு ஒரு லைக் ஒரு ஜாப் கொடுக்கலனா, if not given them a work, they are eligible for what is called as unemployment allowance, ஓகே? அதுவும் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கான்டெக்ட்ல ஒர்க் பண்ற லொகேஷன் வந்து should be 5 kilometers from where the particular person is residing. அதை தாண்டி இருந்துச்சுன்னா they are also eligible for what is called as a travel allowance. ஸோ இப்போ ப்ராப்ளம் வந்து என்ன? இந்த வருஷத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தி அலோகேட் பண்ண பட்ஜெட் வந்து was somewhere around rupees 86,000 crore. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா போன வருஷத்தோட டியூஸை கிளியர் பண்றதுக்கே வந்து we have utilized a majority amount. So here if we have used a majority amount to clear previous year's dues, அப்போ இந்த வருஷத்துக்கு பே பண்ண வேண்டிய பெனிஃபிஷியரிஸ்க்கோ இல்ல இன்க்ளூட் பண்ண வேண்டிய பீப்புளோ becomes less. So that is the biggest point of concern over here. So இது பத்தி தான் அந்த article. So the opposition, that is the Congress வந்து பாத்தீங்கன்னா they've criticized. They've said that the vision of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme itself is getting compromised, because here rather than looking at this year's interest, இருக்கிற dues வந்து we are using it to clear previous year's இருக்கிற funds we are using it to clear previous year dues. So that is not right அப்படின்னு சைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஸ்கீம் பற்றி நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ப்ளீஸ் கோ த்ரூ இட். Next, environmental compliance needs to be monitored at all levels. So here வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், the Environment Ministry, that is Ministry of Environment, Forest and Climate Change, has bought a set of rules called the Environment Audit Rules 2025. So here வந்து பாத்தீங்கன்னா the environmental auditing நம்ம பண்றது வந்து it has to go beyond the role of the central and the state pollution control boards. So here வந்து பாத்தீங்கன்னா how are we going to monitor the resources, infrastructure எப்படி improve பண்ணணும், இது பத்தி எல்லாமே they have discussed, right? So let us understand a few things. So here like I said, state pollution and central pollution control boards தாண்டி it has to improve. Next one, industries, right, should ensure that there is good compliance. So compliance existing emission effluent standards are இருக்கட்டும், right, from the use of infrastructure are இருக்கட்டும், எல்லாமே they have to adhere to the existing standards and follow correctly அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா it also talks about private auditors. So இவங்க வந்து கூட they can be incorporated for ensuring that compliance standards கரெக்டா இல்லையான்னு சொல்லி evaluate பண்றதுக்கு we can bring them in. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா in the monitoring process in the environmental audit is not just to do with just auditing the existing pollution, but it will also go one step ahead. So in the context they are talking about what is called as the green credit rules. For example, ஒரு entity இருக்கு, it is causing large amount of pollution, air இருக்கலாம், water இருக்கலாம்.
பட் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பெனி இஸ் ஆல்சோ டேக்கிங் சம் குட் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய மரத்தை வளர்க்குறாங்க, அஃபாரஸ்டேஷன் டிரைவ் பண்ணுறாங்க, ரைட், வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க, சானிடேஷன் பண்ணுறாங்க, ரிவர் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரியான குட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அவங்க பண்ணாங்கன்னா they are eligible to get what is called as green credits. In the green credits can also be traded, and this can also help them meet their meet their emission norms, right? So in the context, yes, this could be a effective way forward. So number one, all we have to understand over here is the current rules, that is the environmental audit rules வந்து it is going one step ahead. Originally இருந்த மாதிரி not just focusing on controlling the pollution but also going one step ahead to ensure compliance, infrastructure, private auditors ஓட role, green credit rules, இது எல்லாமே நம்ம இங்க incorporate பண்றோம். This is the simple takeaway. And here number one more thing we need to understand is, so இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த compliance requirements படி, right, what many companies have to do is direct and indirect carbon emissions வந்து they have to account for it. டைரக்டா வரதும் சரி, இன்டைரக்டா வரதும் சரி, we have to account for it, right? And this வந்து பாத்தீங்கன்னா will help us ensure that somewhere number one, climate change Paris agreement targets meet பண்றதுக்கு, and also we have what is called as our own NDCs, nationally determined contributions. இந்தியாவுக்கு தன்னுடைய own NDCs இருக்கு, இதை அச்சீவ் பண்றதுக்கும் this will be there. So here வந்து பாத்தீங்கன்னா it is very important for that different levels, right? Not just at the organization level, but district level லயா இருக்கட்டும், பஞ்சாயத்து level லயா இருக்கட்டும், right? Implementation and management வந்து is key. So நிறைய trained staff, improved capacity building, research and development பண்ணி better monitoring mechanisms கொண்டு வந்தா மட்டும்தான் இந்த initiative and இந்த rules வந்து நம்ம effectively follow பண்ணி implement பண்ண முடியும். This is what has been primarily cited over here. Okay, so இதுல இருந்து simple takeaway, don't complicate it much. Environment audit rules அப்படின்னா என்னன்னா, number one, conducting the audits for environmental pollution. இதுல யாரெல்லாம் include ஆகுறாங்க, இதுல green credit rules apply ஆகுதா இல்லையா, direct and indirect carbon emissions நம்ம account பண்ணணும், and இதுல இருக்கிற challenges என்ன. Simple challenges, monitoring mechanisms effective இருக்கணும், implementation better இருக்கணும், different levels have to be properly incorporated. This is the major takeaway. Okay, so next வந்து பாத்தீங்கன்னா, let us look at some topics of your 7th September. Number one, 2 Khalistani groups got funding from inside Canada. Okay, so in the context of Khalistan, the notion of Khalistan, we need to understand this. So number one, if we try to understand this in a very simple way, unga Indian society la vandu pathina, there is a topic called as regionalism. Regionalism na enna, na irukra edathukku mele enakku irukra affinity is very very strong. This is called as regionalism. So sometimes வந்து பாத்தீங்கன்னா, this word called as regionalism is often associated with what is called as sons of the soil movement. Sons of the soil movement தான் என்ன, இந்த இடத்துலேருந்து பிறந்து வந்த மக்களுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நம்ம கொடுக்கணும், அதுக்கப்புறம் தான் அவுட்சைடர்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல ரீஜனலிசம் ஒரு நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. வி ஹாவ் செப்பரேட்டிசம், வி ஹாவ் செசஷனிசம். செப்பரேட்டிசம்னா என்ன, demand to create a separate state. For example, உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், Telangana was created out of Andhra Pradesh. Correct? When you talk about secessionism, Indian Union லந்தே நம்ம தனியா பிரிஞ்சு வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்றது தான் secessionism. For example, there was a movement, right? உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், திராவிட நாடு மூவ்மெண்ட். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ் தே பேசிக்லி ஃபெல்ட் தட் திராவிட நாடுன்னு ஒரு இடம் இருக்கணும், ஸோ தட் தேர் லாங்குவேஜ் அண்ட் கல்ச்சர் இஸ் ஆல்சோ கெட்டிங் ப்ரொடெக்டட். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் டைப் ஆஃப் செசஷனிஸ்ட் மூவ்மெண்ட். ஓகே, ஸோ ரீஜனலிசம், செப்பரேட்டிசம், secessionism, இது எல்லாமே try to get some clarity on this and try to understand the meaning of all of this. Okay, so in the context let us understand few things. So number one, உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் Khalistan movement, right? So here வந்து பாத்தீங்கன்னா the idea was, if you talk about India, right? So இங்க வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா during the time of partition, right, the Pakistan இடத்த வந்து பாத்தீங்கன்னா it overlapped certain regions, right, which also included வந்து பாத்தீங்கன்னா which also included some areas of Punjab in India and also some regions in Pakistan as such. So நம்ம partition நடக்கும்போது some section of people were pushed on to the Pakistan side, some section of Sikhs were pushed on to India side.
ஸோ இப்போ வரைக்கும் இந்த காலிஸ்தான் இந்த பிளேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் an ஐடென்டிட்டி ஆஃப் த சிக்ஸ், அ சீக் ஹோம்லேண்ட் ஃபார் த சிக்ஸ், வேர் அவங்களோட கல்ச்சர் அவங்களோட ட்ரெடிஷன்ஸ் கேன் பி ப்ரொடெக்டட் அண்ட் அவங்க பீப்புளுக்கு தேவைப்படுற ரைட்ஸ் வந்து நம்ம ரெஸ்டோர் பண்ணலாம். ஸோ கேனடா அண்ட் சீக்ஸ்க்கு என்ன ரிலேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் பஞ்சாப் அண்ட் ஹரியானா வாஸ் அ பிளேஸ் வேர் கிரீன் ரெவல்யூஷன் வாஸ் வெரி பாப்புலர். கரெக்டா? ஸோ மெனி farmers from here migrated to Canada. ஸோ கேனடாக்கு அங்கே போகும்போது when they started settling down, so many times because அங்கே வந்து the Sikh culture and sentiments are quite strong, Khalistani outfits are present over there. So அங்கேருந்து கூட sometimes funding is coming into India, and in India we consider Khalistan not like as a terrorist outfit. So these are few things that we need to understand. So in the context background பத்தி பேசும்போது number one, during the time of partition itself, right, ரெண்டு பக்கமும் Sikhs got divided. So this itself was a major grievance. And இதே கான்டெக்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய violent clashes இருந்துச்சு, right, நிறைய violent clashes took place. And இது வந்து further when it went forward, what happened was violent clashes increase ஆக, right, during that time, right, when Indira Gandhi was in power, right, Operation Blue Star was being brought in. Operation Blue Star என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா Sikh temple, right, the golden temple which is there in Amritsar, இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா many soldiers, right, they stormed inside. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா there were many like Khalistani outfits which were here. So இவங்க வந்து உள்ள போய் அந்த குருத்வாராக்குள்ள போய் when they attacked, right, it was seen as a disrespect, a sign of disrespect. So few daysல வந்து பாத்தீங்கன்னா we all know Prime Minister Indira Gandhi got assassinated, right, by her own bodyguard who happened to be a Sikh. இதிலிருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா massive riots took place between Hindus and Sikhs in Delhi, and it was terrible. So all these were some milestones which happened. So in the context yes, ஒரு regional sentiment, right, a movement like separatism and secessionism, what can be its ramifications, right? So இப்போ வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா many such Khalistani upsurges are there. Okay, so இது வந்து பாத்தீங்கன்னா is a threat to our unity and integrity. Okay, so these are few things you need to understand. So in the context regionalism, separatism, secessionism, ஏன் இது நடக்குது, right, what was the background, இது பத்தி we have spoken. So next, GI tag push for personal items reshapes Bodoland poll narrative. So Bodoland territorial region, in the region வந்து பாத்தீங்கன்னா it has always been there in news, it is in Assam. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா keeping all that aside, one thing we need to understand is இந்த இடத்துல இருக்கிற நிறைய ஐட்டம்ஸ், ரைட், அவங்களோட டெக்ஸ்டைல்ஸா இருக்கலாம், கிராஃப்டா இருக்கலாம், அவங்களோட ட்ரிங்க்ஸா இருக்கலாம், ரைட், many items, அவங்களோட beverages, they are all getting recognized for getting GI tags. So here வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட்க்கு நம்ம GI tag கொடுக்கும்போது it is like promoting the product. So ப்ராடக்ட் வந்து ப்ரமோட் ஆயிடுச்சுன்னா இதுல இருக்கிற மேஜர் அட்வான்டேஜஸ், நம்பர் ஒன், இட் will create a demand. இந்த ப்ராடக்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ற பீப்புளுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கும். அண்ட் ஜியாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன் டேக்னாலே இந்த இடத்துல மட்டும் தான் அந்த ப்ராடக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இண்டிகேஷன். So somewhere it will be very useful in promoting the product as well, and it can secure the livelihood of many people. So in the context yes, list பண்ணிருக்கிற ஐட்டம்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா you have different types of textiles, நிறைய musical instruments, rice varieties, அவங்களோட beverages, and அவங்களோட local cuisines. இது எல்லாத்துக்குமே வந்து they are planning on giving GI tag. So GI tagனா என்ன, ஒரு particular பொருள், okay, any particular product ஒரு particular placeல இருந்து வருதுன்னா we can give it a GI tag. For example, for many people say Tirupati Laddu has a GI tag, right? Darjeeling tea has a GI tag. So it is coming from this particular place, and so it has a GI tag. Okay, so geographical indication tag, இது வந்து ஒரு tag to denote the particular product coming from a particular place. So in the context இந்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா one of the first products to get a GI tag was Darjeeling tea. Okay, so next in the context நம்ம GI tag வந்து promote பண்றதுக்கு we have been taking multiple initiatives. For example, we have APIDA, the Agriculture and Processed Foods Products Export Development Authority. இவங்க வந்து they are responsible for export of GI goods, okay, to different parts of the world. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா there are initiatives like one district one product program. So ஒரு particular districtல வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் மட்டும் நம்ம நல்லா ப்ரமோட் பண்ணி we have to sell it out, right? Also வந்து பாத்தீங்கன்னா it is listed in ONDC, Open Network for Digital Commerce, right? So here வந்து பாத்தீங்கன்னா it will connect buyers and sellers. So this is also one useful way.
So GI tags there is a great market. GI tags promote பண்ண many things are getting promoted. People oda livelihood, people oda culture, right? Preserving the local culture, right? Also creating employment opportunities for people. இது எல்லாமே are some benefits of recognizing certain products and giving them GI tags. Okay, so in the context of GI tag na enna, what is its significance, what are some ways through which GI tag products can be promoted, idu patti nama paathirkom. Next, moving forward, let's talk about this. The vanishing practice of apatanis. The vanishing practice of apatanis. So, the image paranga. Okay, so you will notice apatanis, especially apatani women, they are found in Zero Valley in Arunachal Pradesh. So, in culture, they are known for what is called as facial tools and wooden nose plugs. So nose they have these wooden plugs and they're known for facial tools. See, this is significant and not like it's a very major topic, but here Indian society related culture related terms நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். So number one, என்ன சொல்றாங்கன்னா, the women way back then, right? Among the tribes, the women used to have facial paintings and tattoos and all these wooden plugs so that it could save them from the eyes of other tribesmen, or it can protect them as a means of protection. அவங்க இதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. But இப்போ வர new generation apatani women are not very keen on getting facial tattoos. So number one, what many people say is இது பாத்தீங்கன்னா it is an erosion of culture. But according to the new age women, right, if they have to search for jobs and employment opportunities, அவங்க they have to meet certain criteria, and such tattoos might not be very helpful for that. So in the context, let us understand few terms. For example, assimilation. Assimilation னு ஒரு வேர்ட் இருக்கு. Assimilation என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு minority culture becomes a part of the majority culture. So ஒரு minority culture majority cultureோட merge ஆகும்போது the differences no longer are there. They become a part of the mainstream culture. This is called as assimilation. Number one. Number two பாத்தீங்கன்னா, there is a term called as cultural relativism. Cultural relativism. ரொம்ப சிம்பிள் டேர்ம்ஸ் சொல்லணும்னா, வாட் இஸ் ரைட் அண்ட் வாட் இஸ் ராங் வேரிஸ் ஃப்ரம் கல்ச்சர் டு கல்ச்சர். ஒரு கல்ச்சர்ல ஒரு விஷயம் கரெக்டா இருக்கலாம், இன்னொரு கல்ச்சர்ல அதே விஷயம் தப்பா இருக்கலாம், ரைட்? ஸோ இது சிம்பிள் விஷயத்துல இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ டாக் அபவுட் ஃபுட், ரைட், லைக் ஃபுட் ப்ரிஃபரன்சஸ் அமங் டிஃப்ரெண்ட் ரிலீஜியஸ் குரூப்ஸ் வேறையா இருக்கு, right? If we talk about greeting styles, right, இப்போ இந்தியாவில் பாத்தீங்கன்னா we greet people either by saying namaste or vanakkam. இப்படிதான் we greet people. But இதுவே பாத்தீங்கன்னா, if you talk about Eskimos, they greet people by rubbing their noses. That may not be culturally acceptable. So இதுதான் cultural relativism. Right and wrong பாத்தீங்கன்னா are culture specific. So in the context, yes, இப்போ ஆபத்தானி women கூட நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, for the old generation, this was a cultural trait. For the new generation, they do not seem to align with these ideas. So culture related terms, know some examples like this, because நீங்க mains answers எழுதும்போது, if there is a question on tribes or on cultural erosion or something, India வச்சு பேசும்போது இல்ல North East India வச்சு பேசும்போது, you can quote all this as examples. That's it. So next, is there a shift underway in India's foreign policy? So in the context, topic நம்மளுக்கு மேஜரா தெரியும். Like I started the topic today with international relations தான். So context நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். Let us try understanding the shifts which have taken place. So in the context பாத்தீங்கன்னா, yes, இது ஒரு international relations topic. So உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், background US has imposed 50% tariffs on India, and many other countries across the world பாத்தீங்கன்னா severe sanctions impose பண்ணிட்டாங்க. So here, number one, we all know that our Prime Minister first Japan போயிருந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் Shanghai Cooperation Organization போயிருந்தாங்க. Here one பாத்தீங்கன்னா, they have also discussed significantly about the 50% tariffs. So here, when leaders met in Shanghai Cooperation Organization, right, it was one way to strengthen the Russia, India, China trilateral global governance initiatives பத்தி பேசினாங்க. Trump ordered tariffs, 50% tariffs China had also criticized, citing that it does not comply with WTO standards, right? So இதையும் சொல்லியிருக்காங்க. All of this had taken place. So here பாத்தீங்கன்னா, US also feels that maybe after this, India's relationship with China can also become a little bit closer. So in the context when India China discuss பண்ணும்போது கூட நம்ம என்ன சொன்னோம்னா, previously நடந்த Galwan clashes or border disputes should not determine our upcoming future course of actions. Okay, so here it is important for China and India and work together. எந்த இடத்துலலாம் ஒர்க் பண்ணலாம்?
ட்ரேடாக இருக்கலாம், இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கலாம், செக்யூரிட்டியாக இருக்கலாம், டெரரிசமாக இருக்கலாம். we have to incorporate and work with each other அப்படின்னு சைட் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இதே கான்டெக்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா we also know நிறைய visas have been put in. Kailash Mansarovar Yatra has been resumed. So this is one way of strengthening our relationship with China. So இது further போனீங்கன்னா if you talk about US's stance, right? So US வந்து பார்த்தீங்கன்னா has not been very happy with India being a part of SCO or BRICS, right? So in the context வந்து like US feels that yes, maybe we have lost India to China, right? அப்படின்னு அவங்க ஃபீல் பண்றாங்க. And it is also not happy with India procuring crude oil from Russia, especially Russia Ukraine conflict நடந்துட்டு இருக்கும்போது. So இதெல்லாம் தான் has been the stance. But here in the contextல with regard to what lies ahead, number one, உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், right now what we are in is a fragmented geopolitical order, right? So world வந்து பாத்தீங்கன்னா rather than being dependent on unilateral or bilateral relationships, we have to start looking at multipolar. We have to start acknowledging that the world is becoming a multipolar world. So இந்த இடத்துல it is important for India to look out for its own interests. So நம்ம எப்படி navigate பண்ண போறோம், right? How will we incorporate with many countries, that is there. Next one, few countries மேல மட்டும் டிபெண்டண்டா இல்லாம we need to diversify our interests, right? So இதெல்லாம் பண்ணா மட்டும் தான் we can achieve our dream of becoming Atmanirbhar Bharat and also Vikshit Bharat by 2047. So இதெல்லாம் தான் few takeaways from this particular topic. Next, moving forward, rocks carbon storage capacity vastly overestimated, says study. So here வந்து பாத்தீங்கன்னா let us understand few things. So guys, யோசிச்சு பாருங்க, இந்த இடத்துல there is an industry, okay? There is an industry. So இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து பாத்தீங்கன்னா exhaust இருந்து there is a large amount of pollutants which is being released, okay? So this is called as nothing but a carbon source. Carbon source na என்ன? The site where carbon emission will take place, that is carbon source. Now here வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து there are multiple trees. So உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், when we talk about respiration, what usually happens, right? So in the context, carbon dioxide is utilized by plants along with sunlight, etc., to perform photosynthesis. And in the process, once CO2 is taken, it is captured and stored. And here வந்து பாத்தீங்கன்னா oxygen is being released. In the oxygen release ஆறதுனால தான் you and me are having oxygen to breathe. But இதே carbon dioxide is captured, right? It is stored. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா it is also called as green carbon. But இதே carbon dioxide, if it is captured in oceans, it is called as blue carbon. So source na carbon release ஆகிற site, sink na carbon dioxide absorb ஆகிற site. So this is carbon source and carbon sink, okay? These are few things. So in the context வந்து let us understand few things. So number one, climate change combat பண்றதுக்கு what many people have suggested is rely on carbon capture and storage technologies, which means carbon emissions நம்ம capture பண்ணி we can store it in different sites. இங்கெல்லாம் store பண்ணலாம். Number one, it can be pumped into the ocean. Number two, sedimentary rocks-க்கு நடுவுல கூட we can pump in carbon. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா abandoned mines. So எந்தெந்த sites we can use as much as possible நம்ம யூஸ் பண்ணி கார்பனை வந்து trap பண்ணி we have to get it stored அப்படின்னு சொல்றாங்க. So earlier வந்து பாத்தீங்கன்னா what many people have said is only around 1466 billion tons of carbons can be as per latest estimate, the earth can store only about 1460 billion tons of carbon dioxide அப்படின்னு இந்த ஸ்டடி சொல்லியிருக்கு. Earlier வந்து what was the assumption was 11,800 billion tons can be stored. So here there is a huge and a stark difference. So here research improve பண்ணணும், alternatives கண்டுபிடிக்கணும், right? And we have to also look at other ways for promoting carbon capture and storage. இதுதான் வந்து simple takeaway, okay? So yes, other topics, reform of GST will boost consumption, says our finance minister. So in the context, yes, simple takeaway வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா number one, நம்ம உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், GST slabs வந்து 2 slab மாத்திரம், கரெக்டா? Right? Earlier நிறைய slabs இருந்துச்சு, now we are changing it to 2 slabs. Additionally, there will also be a 40% for sin goods, luxury goods. So in the context, idea வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தீபாவளிக்கு முன்னாடி we want to ensure that the benefits of GST also reach out to the common man. Number one. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய items, right? The prices have come down. இது பத்தி நான் already detailed-ஆ last week Friday ஓட வீடியோல discuss பண்ணியிருக்கேன். So please go and watch. It is the first topic of your Friday playlist. So GST, GST Council,
GST reforms. Okay, so in the context la idu ellame nama detail discuss pannirkom, so read about it. So GST na enna? It is an indirect tax. It is a destination based tax. GST பத்தி பேசும்போது central GST, state GST, IGST இது பத்தி நம்ம பேசியிருக்கோம். GST council, it is a constitutional body. இந்த பாடியில தான் வந்து GST பத்தி எஃபெக்டிவா டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. It is one way of promoting cooperative federalism between the center and the state. இதோட voting power என்ன, இது எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். Please go and take a look. So ஐடியா வந்து என்ன சொல்றாங்க, GST slabs நம்ம rationalize பண்ண consumption will be improved. Okay, and here வந்து பாத்தீங்கன்னா போன வருஷத்தோட இருக்கிற GST dues வந்து we can make up for it அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. These are few things. So yes, இதே continuous வேல if the GST reforms also do benefited, right? The fiscal deficit வந்து பாத்தீங்கன்னா it can be maintained at 4.4% of GDP in 25-26. இதையும் point out பண்ணியிருக்காங்க. So here fiscal deficit na என்ன, total expenditure minus total receipts excluding borrowings. So இது எல்லாமே உங்களோட core economy. Go through it. This is just the updates. That's it. So yes, NHRC sends notice to Madhya Pradesh over deaths of Madhya Pradesh government with regard to deaths of infants from rat bites. So in the context, yes, it's a state-based article nala. UPSC point of view, we need to understand about NHRC. So NHRC oda mandate, idu patti we will try understanding. Okay. So number one, NHRC, we all know it is a statutory body. Yeah, statutory body, it has been established through an act. Enna act in pathina? Protection of Human Rights Act 1993. In the act one has been amended 2 times, one in 2006 and one more in 2019. So here nama human rights பத்தி பேசும்போது what are we talking about? ஒரு individual oda right to life, right to equality, right to liberty, இது பத்தி எல்லாமே பேசுறோம். So here இங்க இருக்கிற chairperson and members, right, is appointed by who பாத்தீங்கன்னா president. So president direct appoint பண்ணுவாங்களா இல்ல, there'll be a committee. In the committee வந்து will give the recommendation and then they'll appoint. இந்த கமிட்டியை யார் ஹெட் பண்ணுவான்னு பாத்தீங்கன்னா prime minister. அது தவிர இந்த கமிட்டியில இருக்கிற additional members வந்து பாத்தீங்கன்னா speaker of Lok Sabha, minister in charge of Ministry of Home Affairs, leader of opposition in Lok Sabha and Rajya Sabha, deputy chairman of Rajya Sabha. These are all the members who are there in the appointments committee for appointing chairman and other members of the National Human Rights Commission. So இதே கான்டெக்ட்ல ஆஃபீஸ் இவங்க எவ்வளவு வருஷத்துக்கு ஹோல்ட் பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா 3 years or until they attain 70 years of age, whichever is earlier. Okay, so here reappointment are they eligible or not? They are actually eligible for reappointment. அதுவும் போட்டிருக்காங்க. Removal யாரு பண்ணுவா? President. So mostly நீங்க பாத்தீங்கன்னா removal is mostly done by the president. So in the context with regard to this, you need to understand removal on the grounds of proved misbehavior or incapacity after consultation with the Supreme Court. So the ellame static, right? Static parts. NHRC பத்தி போய் படிங்க. So here, what are some major issues that the NHRC has in pathina? Number one, NHRC kudukra opinions are advisory in nature. Okay, advisory in nature. They are not binding. So binding illama irukkrade vande is one major drawback. Fine. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா it can recommend for punishments but it cannot provide punishment. It cannot charge fines. Right? So it cannot award relief to victims. And here already நிறைய pendency of cases இருக்கு. Yes, and also வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட existing powers வந்து is very limited. Jurisdictionும் கம்மியா இருக்கு. 100 days மேல ஒரு issue ஆயிடுச்சுன்னா NHRC cannot take up that case. So these are few things. So இது எல்லாமே போய் படிங்க. NHRC ஓட nature, composition, right, adoda issues, try to give it a read, you'll understand. Next, look at this previous year question. Though the human rights commissions have contributed immensely to the protection of human rights in India, yet they have failed to assert themselves against the mighty and powerful. Analyzing their structural and practical limitations suggests remedial measures. Okay, so இது ஒரு previous year question. So இந்த மாதிரி questions வரலாம் in your mains. Try to have an idea. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா roles and loopholes. So this is nothing but about the special intensive revision exercise. Background நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். எந்த ஸ்டேட்ல இப்போதைக்கு இது நடக்குது? பீகார். So பீகார்ல கடைசியா when did this happen? Early 2000s. So பீகார் வந்து பாத்தீங்கன்னா நவம்பர் அசெம்பிளி போல்ஸ்க்கு போறாங்க. So here entire special intensive revision process வந்து பாத்தீங்கன்னா it has been fast tracked, right? So செப்டம்பர்க்குள்ள இதை முடிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஸ்பெஷல் இன்டென்சிவ் ரிவிஷன் ஏன் பண்ணுறாங்க? லாஸ்ட்டாக பண்ணது 2000s. ஸோ இங்கே இருக்கிற டேட்டா வந்து அவுடேட்டட் டேட்டா. நிறையா பேர் இறந்துட்டாங்க, நிறையா மைக்ரேட் ஆகி போயிட்டாங்க, நிறையா பீப்புள் எலிஜிபிளாக இருக்காங்க, அவங்க இந்த லிஸ்ட்டில் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணணும்.
ஸோ ஹியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா they planning on do it இந்த ஸ்டேஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 ஸ்டேஜ் இருக்கும். நம்பர் 1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூத் லெவல் ஆஃபீஸர். பூத் லெவல் ஆஃபீஸர் வந்து வீட்டுக்கு வந்து உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. they will check your name, your age, your address, etc. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன். 11 documents have been suggested, but later Supreme Court வந்து பார்த்தீங்கன்னா they've also asked to include Aadhaar, voters ID also into the list. ஸோ ஹியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஆனதுக்கப்புறம் இந்த டிராஃப்ட் எலக்டாரல் ரோல். ஸோ டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு அப்புறம் தி டிராஃப்ட் எலக்டாரல் ரோல் வில் பி ரிலீஸ்ட். ஸோ இந்த டிராஃப்ட் எலக்டாரல் ரோலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா the biggest problem was many people's names have been missing. So here even Supreme Court has said special intensive revision வந்து should be more about inclusion and not exclusion அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So yes, the final role is yet to be released, but in the context you need to understand lot of issues have been there. So here election commission பத்தி போய் படிங்க, right? Read about representation of people act, read about like the process in which the special intensive revision is taking place, right? Read about all this, it could be useful. So guys, in the context we have discussed quite a few important topics today. Background and static part few topics க்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். I want you all to go back and read about it, right? So I hope the discussion was useful. Have a bright and a positive Monday. Thank you.